Hayyee hordoftoota keenya akkam jirtu? Nagaa keessanii ijoollee Oromoo akkuma beekamu viidiyoo paartii kanaan dura ilaalaa turre wajjin har'ammoo paartii isa kana History New Curriculum Grade 9 waliin ilaalla jechuudha. The importance of history ilaalaa turre kanaan dura I think har'ammoo historiography and historical interpretations kan jedhu ilaalla jechuudha. Hiikuma maqaa isaarraatii haa jalqabnu. Historiography and historical interpretations. Akkuma beekamu historical interpretations kan jedhu hiika historiitii jechuudha. Hiika historiin maali? Waa'ee maaliiti kan inni qo'atu? Waa'ee isa yoomiiti kan inni qo'atu? Kan jedhudha jechuudha. Historiography kan jedhus akkasuma maal akka ta'e kunoo barnoota keenya sammaa kana keessatti waliin ilaaluuf deemna jechuudha. Utoo gara barnootaatti keenyatti hin galiin dura waan tokko isinitti himuu barbaada. Please warri subscribe nun goone maatii keenya warri hin taane subscribe godhaa. Warri subscribe gootanis ta'e warri hin goone mallattoo bilbilaa banuu hin dagatinaa jechuudha. Viidiyoon barnoota haaroftii yeroo hojjetamanii isiniif gadhiifaman kallattiidhaan beeksifni yookaan immoo notificationin isiniif gala jechuudha. Yeroo sana kallattumaan argachuu dandeessu. Historiography is a study of how knowledge of the past is attained and transmitted. Hiika isaa ilaaluu jalqabne irraa jechuudha. Historiography jechuun it is the study qo'annoo waa'ee knowledge waa'ee beekumsaa of the past attained and transmitted kan yeroo darbe keessa dalagamee darbe gara dhaloota ammaatti gara yeroo ammaatti gara seenaa isa ammaa keessa jiramutti kan darbe bifa barreeffamaan ta'uu danda'a bifa garaagaraatiin kan darbe. The historiography is the study of knowledge. Qo'annoo seenaa darbeeti jechuudha. Qo'annoo qarooma darbeeti. Qo'annoo wantoota darbanii kan immoo har'a attained ta'e yookaan transmitted ta'e beekumsi seenaa dura darbee kan amma jiru jechuudha. Fakkeenyaaf wanti waggaa 20 dura ta'e tokko waa'ee isaa guutummaatti beekuu fi hubachuun keenya har'a immoo odeessuun keenya beekumsa dur ture garas ammaatti darbuusaa argisiisa jechuudha. Kanaafuu historiography is beekumsa yeroo darbe keessa qo'atame yookaan immoo seenaa yeroo darbe keessa qo'atamedha jechuudha. The world's oldest written history comes from China. The world's oldest written history comes from China. Egaa seenaan kitaabni seenaa yookaan immoo seenaan guddichi addunyaa kanaa inni jalqaba barreeffame inni sun eessaa dhufe jedha? Came from China. China irraati kan inni dhufe jechuudha. Qaroomni waa'ee seenaa barreessu, qaroomni waa'ee seenaa ol kaa'u, akkasuma immoo seenaa katabu qarooma addunyaa durii kan biyya China irraa maddeedha jechuudha. Archaeologists have discovered records of Chinese history written before 1000 before Christ. Egaa qorattoonni waa'ee archaeologistii qoratan seenaan Chaayinaa waggoota 1000 dura dhaloota Kiristoos dura waggoota 1000 dura kan turan barreeffamaa turuusaa kan argatanidha jechuudha archaeologistoonni. Kana jechuun dhaloota Kiristoos dura waggaa 1000 dura iyyuu qaroomni Chaayinaa kan barreeffamaa turee fi seenaa ta'ee kan beekame bara sana durayyuu akka ture ni hima jechuudha seenaan. Ancient Greek historians, notably Herodotus and Thucydides, introduced the organized study and narration of the past. Egaa qarooma Chaayinaa qofa miti. Giriik keessatti illee qorattoonni yookaan immoo abbootiin seenaa bebbeekamoon ni jiru jechuudha. Isaanis wantoota darban qo'annoo yookaan immoo beekumsa yookaan immoo odeeffannoo hamma ta'e walitti qabaa akka turan ni dubbata jechuudha. Chaayinaa qofa osoo hin taane Greek historians. Namoonni seenaa biyya Giriik ta'an kan akka Herodotusii fi Thucydides introduced the organized study and narration of the past. Odeeffannoo yeroo darbee kan bifa qindoomina qabuun barreessaa
yookaan immoo qo'achaa kan isaan turanidha jechuudha. The term's first use is attributed to Herodotus, who is often the father of history. Thucydides wrote critically and accurately. Egaa Herodotus seenaa tokko ni barreesse yookaan immoo seenaa jalqabaa termiis jalqabaa keessatti barreesseeti kan inni ture. Eenyu? Herodotus. Herodotus yommuu barreessu akkasuma immoo Herodotus maal jedhamee beekama? Who is the father of history? Kanaafuu akkasuma immoo Thucydides kan jedhamus irra deebuudhaan bifa sirrii ta'eetiin accurately kan inni barreessedha jechuudha. Egaa the father of maalidha? The father of history jechuudha. History emerged as academic discipline in the first half of the 19th century. History emerged as academic discipline in the second half of the 19th century. Kana jechuun second half of 19th century keessatti bara kana keessatti histiriin akka barnootaatti kan inni mul'atedha jechuudha. Jalqaba akka barnootaatti hin fudhatamne jechuudha. Akka gosa barnootaatti hin beekamu, bifa qindaa'eetiin hin baratamu ture jechuudha. Garuu second half of 19th century keessatti immoo yeroo itti bifa academic discipline barnoota bifa tolutti kan inni fudhatamaaf barsiifamaa dhufedha jechuudha. The first in Europe and then other parts of the world. Kana jechuun jalqaba Europe keessatti ture kan inni barsiifamu jalqabe. Booda garuu other parts of the world. Addunyaa kaan keessattis bal'achuu yookaan barsiifamuu jalqabe jechuudha. Leopold von Ranke or 1795 up to 1886, the German historian, established history as an independent discipline. Egaa Leopold von Ranke kan jedhamu kun namichi kuni Leopold von Ranke kan jedhamu kun namichi kun nama biyya kamiitidha? Nama biyya German historian, abbaa seenaa yookaan immoo nama seenaa biyya German jechuudha. Leopold von Ranke namni jedhamu kun bara 1795 hanga 1886 kan jiraate German historianiin kun jechuudha. Established history akka gosa barnootaa tokkootti akka inni of danda'ee dhaabbatu nama taasisedha jechuudha. Biyya kam keessatti? Biyya Germany jechuudha. Namichi kun nama biyya kamiiti? German historian, abbaa seenaa yookaan nama seenaa biyya Germany jechuudha. Ranke is considered the father of modern historiography for his effort to the scientific study of the past. Egaa namichi kun abbaa seenaa isa ammayyaa yookaan immoo abbaa history ammayyaati jechuudha. Nama waa'ee seenaa bifa ammayyaatiin qindeessee fi biyya isaa keessattis taanaan akka addunyaatti dhiibbaa uumee histiriin akka gosa barnootaa tokkotti akka baratamu kan godhe abbaa seenaa ammayyaa kan inni jedhamudha jechuudha. Yaalii isaatiin histiriin qorannoo ammayyaa argate jechuudha. Waa'ee isa darbee qorachuu, seenaa isa darbee qorachuu keessatti. For his effort to the scientific study of the past. Qorannoo saayintifikii isa darbe, seenaa darbe, qorannoo ammayyaawaa kan inni argamsiisedha jechuudha. Kan inni hundeesse yookaan bu'uuressedha jechuudha yaalii isaatiin. Ethiopia had an indigenous tradition of history writing. Itoophiyaan aadaa seenaa barreessuu kan jalqabaa kan mataa ishee qabdii jedha. Haa ta'uyyuu malee seenaan biyya kanaa karaa dabaa fi karaa jallaa ta'eetiin kan inni barreeffamaa guddate har'a ga'ee akka ta'e hundumti keenya iyyuu ni beekna jechuudha. It made some changes from the chronicle tradition in the early 20th century. It made some changes from chronicle tradition in the early 20th century. Egaa aadaawwan garaagaraa, amaloota garaagaraa argisiisuu yookaan jijjiirama garaagaraa fiduu ni jalqabe jechuudha. Yoom jalqabuun? jaarraa 20ffaarraa jalqabuudhaan jechuudha. History emerged as an
in academic discipline in the 1916s. Kana jechuun maal jechuudha? Histiriin akka akaadaamikii barnoota akaadaamikii ta'e kan inni barreeffamu jalqabe biyya kana keessatti yoomi jechuudha? Bara 1960 jechuudha. This decade is vital the growth of Ethiopian historiography. Egaa yeroon kun yeroo cimaa seenaan biyya Itoophiyaa itti this decade jalqaba waggoonni kurnan gara jalqabaa bara kanaa kan itti seenaan Itoophiyaa jijjiirama argisiise ta'uusaa ni dubbata jechuudha. When we see the second one or B, yeroo isaa lamaffaa isatti aanu ilaallu historical interpretation dha jechuudha. Jalqaba historiography ilaalleerra. Historical interpretation. What happened in the past is endless. Egaa seenaa keessatti wanti dura ta'e daangaa hin qabu jechuudha. Kana jechuun tarii waan nuti beeknuun duuba wanti ta'e jiraachuu ni danda'a jechuudha. Kana immoo beekuun danda'amoo dhiisuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu what happened in the past is endless. Kana shortly jala sarartanii beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Tarii wanta nuti beeknu duuba taateen biraan jiraachuu danda'a. Kan hin qoratamne yookaan kan hin beekamne yookaan immoo kan seenaa irratti hin barreeffamne jiraachuu ni danda'a jechuudha. Thus, historians select topics or problems they desire to study. Kanaafuu qorattoonni seenaa irratti qorachuu barbaadan yookaan immoo rakkoo yookaan mata duree irratti qorachuu barbaadan tokko filatu. Historians select the topics mata duree filatu jalqaba. Seenaa yookaan immoo wanta hubachuu barbaadan rakkoo qorachuu barbaadan tokko ni filatu jechuudha. Problems they desire to study. Kan irratti qorachuu barbaadan rakkoo yookaan immoo mata duree irratti qorachuu barbaadan sana erga filatanii booda history is egaa sana booda qorannoo irratti taasisu jechuudha. Kanaafuu mata dureen hin filatamne yookaan dhimmi hin filatamne rakkoon qoratamuu hin barbaadamne akkasumatti hafa jechuudha. Kanaaf what happened in the past is endless. Kanaaf jenna jechuudha. History is systematic and objective study of the past as a field of discipline. Kana jechuun history'n systematic and objective study dha. Kana jechuun qorannoo sirna isaa eeggate, qorannoo adeemsa isaa eeggate jechuudha. Kanaaf it is the study of the past as a field of discipline. Akka gosa barnoota tokkotti qorannoo yookaan immoo barnoota sadarkaa isaa yookaan immoo adeemsa isaa eeggate, sirna isaa eeggate yommuu ta'u, adeemsa sirna isaa eeggate seenaa darbe immoo kan qo'atudha jechuudha. Akka maalitti? Akka disipiliinii tokkotti yookaan immoo field of study yookaan gosa barnootaa tokkotti jechuudha. It is systematic study because historical study follows established rules, procedures and standards. Egaa it is systematic study jenneerra. Qorannoo sirna adeemsa isaa eeggate yommuu kana ta'edha jechuudha. Sababni isaa historical studies follows established rules. Sababni isaa qorannoon seenaa adeemsa yookaan seera dhaabbataa ta'ee beekame ni qabaata jechuudha. Dirqama qaba jechuudha. Adeemsa qorannoo mataasaa, seera qorannoo mataasaa, adeemsa procedure fi standard sadarkaa mataasaa kan qabudha jechuudha. Historians use specific basic methods in writing history. Egaa qorattoonni seenaa maloota bu'uuraa seenaa ittiin qo'atan yookaan immoo seenaa ittiin barreessan kan mataa isaanii maalidhaa ni qabu jechuudha. Kan mataa isaanii ni qabu. The study of history also refers to the objective pursuit of truth. Egaa seenaa qorachuun dhugaadhaan hoogganamu
yookaan immoo dhugaadhaan qajeelfamanii wanta ragaa qabatamaa ta'e tokko irratti hundaa'anii hojjechuudha jechuudha. In principle, historians are expected to avoid bias, thus it is difficult in practice. Kana jechuun maal jechuudha? In principle, historians are expected to avoid bias, thus it is difficult in practice. Egaa qorattoonni seenaa soba balleessuudhaan wanta sirrii ta'e tokko hojjechuudhaaf kan isaan dirqama qaban. Kun immoo hojiidhaan agarsiisuun maalidha? Baay'ee ulfaataadha kan inni jedhu jechuudha. Maal jedha? The study of history also refers to the objective pursuit, the truth jenneerra. In principle, historians are expected to avoid bias. Akka soba balleessaniif irraa eegama. Soba balleessuun dirqama isaaniiti seenaan isaanii keessatti yeroo seenaa barreessan jechuudha. Thus, it is difficult in practice. Garuu gochaan agarsiisuun immoo maalidha? Ulfaataadha jechuudha. Hin godhamu jechuudha yeroo baay'ee. Historical interpretation is the process. Egaa historical interpretation processidha jechuudha. By which we describe, analyze, evaluate and create an explanation of past events. Karaa itti piroosesii ittiin nuti waan tokko ibsinu, xiinxallu, hiika itti laannu akkasumas immoo uumnu ibsa itti kenninu kan wantoota darbanii ta'e jechuudha. Historical interpretation is a process, tartiiba yookaan adeemsa which we describe, waan tokko ibsinu, analyze itti xiinxallu, evaluate hiika itti kenninu yookaan furru, and create uumnu kan itti waa ta'e create goonu, evaluate goonu akkasumas describe goonuu fi itti ibsinu kan wantoota darbaniiti jechuudha. Of the explanation of the past events. We base our interpretation on primary or secondary resources. Both resources. Egaa seenaa kana yommuu kenninu, ibsa kana yeroo kenninu, xiinxallii kana yeroo kenninu maddeen lama wabeeffannee yookaan hundoofnee ibsatti ilaalla jechuudha. Primary sources and secondary sources kan jedhaman waan lamatu jiru jechuudha. Madda odeeffannoo tokkoffaa akkasumas immoo lammaffaa. Primary sources and secondary sources kan jedhamu ni jiru jechuudha. Isaan irratti hundoofneeti kan seenaa qo'an, ibsinu kan barannu jechuudha. Isaan immoo kunoo mata duree kanneen keessatti wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Hanga ammaatti waan nu hordoftaniif galatoomaa. Mata duree itti aanu source of history. Maddeen sun maali? Akkamitti maddeen sana wabeeffannaa? Primary sources warri jedhaman maal fa'i? Secondary sources warri jedhaman maal fa'i kan jedhamu barnoota keenya isa itti aanu keessatti wajjin ilaalla jechuudha. Hamma ammaatti waan nu hordoftaniif baay'ee galatoomaa ijoolleen biyya koo. Akkuma beekamu kutaa itti aanu yookaan immoo mata duree itti aanus itti fufnaa. Garuu subscribe godhaa, mallattoo bilbilaa banuun hin dagatinaa, like, share hiriyoota keessaniifis share godhaa. Nu jajjabeessa isiniin jedha. Galatoomaa.